Timeline of Karnataka Chief Minister K.C. Reddy 1947 to 1952, K. Hanumanath 1952 to 1956, Kadidal Manjappa 1956 to 1956, S. Nijalingappa 1956 to 1958, B.D. Jatti 1958 to 1962, S.R. Kanti 1962 to 1962, S. Nijalingappa 1962 to 1968, Virendra Patil 1968 to 1971, President Rule 1971 to 1972, D. Devaraj URS 1972 to 1977, D. Devaraj 1978 to 1980, R. Gundu Rao 1982 to 1983, Rama Krishna Hegde 1983 to 1988, S. R. Bommai 1988 to 1989, 1989 President Rule, 1989 to 1990 Virendra Patil, 1990 to 1992 S. Bangarappa, 1992 to 1994 M. Virappa Moili, 1994 to 1996 S. T. Devagowda, 1996 to 1999 J. H. Patel, 1999 to 2000 S. M. Krishna, Dharam Singh 2004 to 2006, H. D. Kumar Swamy 2006 to 2007, B. S. Yedurappa 2007 to 2007, B. S. Yedurappa 2008 to 2011, D. V. S. Gowda 2011 to 2012, Jagadish Shettar 2012 to 2013, Siddhar Mia 2013 to 2018, B. S. Yedurappa 2018 to 2018, H. D. Kumar Swamy 2018 to 2019, B. S. Yedurappa 2019 to 2021, B. S. Yedurappa 2021 to 2023. Who will next? Please comment in the box. Please comment.